Yes friends, good morning. Next video from Dhruva Entertainment and Vidu classes. Friends, in this video we are going to discuss about the ventricles of the human heart. Friends, the human heart has structure of human heart has total 6 videos friends. This is the 4th video. In the first 3 videos, in the number 1 video that is 1/6, we discussed about the introduction of the heart, pericardium and heart walls, friends. In the video number 2/6, that is our series video number 235, friends. In that we discussed about the external structure of the heart. In the video number 3/6, we discussed about the atria of the heart. That is our series number 236. This is 4/6 of the human heart, friends. Friends, total human structure of the heart has total 6 videos, friends. This is the 4th video. In this video, we are going to discuss about the ventricles of the heart. Friends, human heart level total 6 videos now, friends. In the 4th video. So 1/6, 2/6, 3/6. They are our previous videos, friends. That is video number 234, 235 and 236. See in our playlist, friends. Okay. Now come to this video, friends. That is what, friends? Ventricles of the human heart. Friends, you know what are ventricles? Ventricles are the lower 2 chambers of the heart. See, human heart has total 4 chambers, friends. The ventricles are lower 2 chambers. The upper 2 chambers are called as atria. Already you know it, friends. The lower 2 chambers are called as ventricles. These ventricles are the pumping chambers, friends. They pump blood to various body parts. Whereas atria are the receiving chambers. And ventricles are thicker than the atria, friends. Okay, 2 ventricles are separated from the atria by interventricular septum. There we have 2 openings. That is atrioventricular openings. Okay, friends. But here you have to concentrate on the only ventricle, friends. We have 2 ventricles, that is right ventricle and left ventricle. Left ventricle is larger than the right ventricle. These 2 ventricles are separated one another by a septum. That is interventricular septum, friends. Interventricular septum. If you see the inner walls of the ventricle, it has number of folds, friends. It has number of folds. These folds are called as columnae corneae or trabeculae corneae. Some of these folds are very long. They are called as papillary muscles. These papillary muscles are connected to the AV walls by a collagenous fibers. They are called as chordotendinae. Okay, friends. So these are the some of the points we have to cover in the ventricles. Now I'll go in detail, friends. Okay. See, ventricles. Ventricles are lower 2 chambers of the heart, friends. Sir, what are ventricles, friends? These are the lower 2 chambers of the heart. These are thick-walled chambers, friends. Ventricles అంటే ఏంటి, ఫ్రెండ్స్? హృదయంలో క్రింది వైపు నుండే గదులు, వీటి గోడలు మందంగా ఉంటాయి. థిక్ వాల్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్. These are blood pumping chambers, friends. These are blood pumping chambers. You know, friends, atria are the blood receiving chambers. Ventricles are the blood pumping chambers. They pump blood to various body parts, friends. You know, friends, right ventricle has impure blood. It pumps blood to the lungs. Whereas left ventricle has pure blood. It pumps blood to the various body parts. So, ventricles are what, friends? They are blood pumping chambers. Next, friends, these are larger than atria. And friends, ventricle అంటే రక్తాన్ని శరీర భాగాలకు పంపిణీ చేస్తాయి. ఈవెంట్, ఫ్రెండ్స్, కర్ణికల కంటే మందంగా ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ లార్జర్ దెన్ కర్ణికల కంటే పెద్దగా ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం థిక్కర్ దెన్ ఏట్రియా. కర్ణికల కంటే పెద్దగా ఉంటాయి, కర్ణికల కంటే మందంగా ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ లార్జర్ దెన్ ఏట్రియా అండ్ థిక్కర్ దెన్ ఏట్రియా, ఫ్రెండ్స్. నౌ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఫ్రెండ్స్. The left ventricle is larger than the right ventricle. Friends, we have total 4 chambers. Out of these 4 chambers, the largest chamber is what, friends? Left ventricle. You have to remember it, friends. The largest chamber is left ventricle. ఫ్రెండ్స్, మనకు హృదయంలో 4 గదులు ఉంటాయి.
ఈ 4 గదులలో అన్నింటికంటే పెద్ద గది ఎడమ జఠరిక, దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఫ్రెండ్స్. The left ventricle is larger than the right ventricle. You have to remember, friends. Now see friends, one more important point. The wall of the left ventricle is thicker than that of the right ventricle. Friends, left ventricle is larger than the right ventricle. And the walls of the left ventricle are also thicker than the right ventricle. Friends, ఎడమ జఠరిక గోడలు కుడి జఠరిక గోడల కంటే మందంగా ఉంటాయి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫ్రెండ్స్, ఎడమ జఠరిక గోడలు మిగతా 3 గదుల గోడల కంటే మందంగా ఉంటాయి. Why friends? And why left ventricle has thicker walls? You know friends, left ventricle is pumping blood to various body parts. That is pure blood. So because of that, it has to pump blood to distant part of the body, our head to toe friends. So for that it need more muscles. So because of that, it has thicker walls than the right ventricle. See friends, the wall of the left ventricle is thicker than that of the right ventricle. The right and left ventricles are separated by thick-walled interventricular septum. See friends, see here. What is friends? Interventricular septum. This is the left ventricle, this is the right ventricle. The 2 ventricles are separated one another by whom friends? Interventricular septum. Interventricular septum separates right ventricle and left ventricle. Okay friends. Once again friends, the wall of the left ventricle is thicker than that of the right ventricle. One more important point friends. The right and left ventricles are separated by a thick-walled interventricular septum. And friends, left ventricle ni right ventricle ni వేరు చేస్తూ 2 ventricles మధ్య 2 జఠరికల మధ్య ఏముంటుంది ఫ్రెండ్స్? ఇంటర్వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ ఉంటుంది. ఇంటర్ మీన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్? మనం జఠరికాంతర విభాజకం అంటాం. సో రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్ వన్ అనదర్ బై ఏ thick walled septum. What is that friends? Interventricular septum. Next, very very important friends, the inner surface of the ventricles. Friends, the inner surface of the ventricles, just now I told, it has number of columnae corneae or trabeculae corneae. What are columnae corneae? What are trabeculae corneae? And friends, the inner surface of the ventricle is raised into irregular or rounded muscular ridges or columns. అంటే జఠరికల గోడలు లోపలి వైపున అనేక ముడతలు పడి ఉంటాయి. ఈ ముడతలనే ఏమంటున్నాం ఫ్రెండ్స్? ఈ కాలుమ్నే కార్నియే లేదా ట్రాబిక్యులే కార్నియే అంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. వన్స్ అగైన్ ఫ్రెండ్స్, ద ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వెంట్రికల్స్ ఈజ్ రైజ్డ్ ఇంటూ, see friends, irregular, either you have to write any one friends, are rounded muscular ridges. Irregular or rounded muscular ridges, or you may write columns. Irregular or rounded or columns. These are called as what friends? Columnae corneae or trabeculae corneae. Friends, we don't have columnae corneae or trabeculae corneae in the atria. ఫ్రెండ్స్, కర్ణికలలో ఏట్రియాలో కాలుమ్నే కార్నియే కానీ ట్రాబిక్యులే కార్నియే కానీ లేవు. అవి ఎందులో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్? జఠరికలలో మాత్రమే ఉన్నాయి. ఏంటి ఫ్రెండ్స్? జఠరికల లోపలి గోడలు మందంగా ఉండి అనేక ముడతలు పడి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. క్రమరహిత ముడతలు, గుండ్రంగా ఉన్న ముడతలు, స్తంభాకారంలో ఉన్న ముడతలు. ఈ ముడతల్ని ఏమంటున్నాం ఫ్రెండ్స్? జఠరిక లోపల ఈ ముడతల్ని మనం కాలుమ్నే కార్నియే లేదా ట్రాబిక్యులే కార్నియే అంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. వన్స్ అగైన్ సో ఫ్రెండ్స్, the inner surface of the ventricles is raised into irregular or rounded muscular ridges. Irregular or rounded muscular ridges or columns called columnae corneae or trabeculae corneae. Okay friends, these projecting into what friends? These projecting from the inner walls of the ventricles. Okay friends, now here important second one. So the inner walls of the ventricle has columnae corneae or trabeculae corneae.
Some of the columnae corneae, see friends, some of the columnae corneae or some of these ridges are large and conical. Friends, some of the columnae corneae or some of the trabeculae corneae are large and conical. They have a specific name, friends. What is that? They are papillary muscles. So, friends, papillary muscles are nothing but what? Columnae corneae. What is the difference between columnae cornea and papillary muscles? Papillary muscles are columnae corneae which are large in conical size are called as what, friends? Papillary muscles are called as papillary muscles. See, friends, papillary muscles are a type of columnae corneae. See, friends, they are not separate, friends. Papillary muscles are a type of columnae corneae. ఫ్రెండ్స్, పాపిల్లరీ మజిల్స్ అనేవి ఏంటి ఫ్రెండ్స్? ఒక రకమైన కాలుమ్నే కార్నియే. ఇవి ఎట్లున్నాయి ఫ్రెండ్స్? పెద్దగా ఉన్నాయి, మరియు కోనికల్ షేప్లో ఉన్నాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీస్ పాపిల్లరీ మజిల్స్, ద ఎపిసెస్ ఆఫ్ పాపిల్లరీ మజిల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ది కార్డోటెండినే ఆర్ హర్ట్ స్ట్రింగ్స్. సి ఫ్రెండ్స్, కాలుమ్నే కార్నియా యొక్క అగ్రభాగాన ఎవరున్నారు ఫ్రెండ్స్? కార్డోటెండినే లేదా హర్ట్ స్ట్రింగ్స్ లేదా హృదయ తంతులు అనే భాగాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ద ఎపిసెస్ ఆఫ్ ది కాలుమ్నే కార్నియే ఆర్ ద ఎపిసెస్ ఆఫ్ ది పాపిల్లరీ మజిల్స్, ఫ్రెండ్స్, యూ హావ్ టు సే పాపిల్లరీ మజిల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు whom? On one side they are connected to the cardotendae. Cardotendae on one side connected to the papillary muscles. These cardotendae are also called as hurt strings. Other side, these cardotendae are connected to the AV valves, friends. AV valves, atrioventricular valves. What are atrioventricular valves, friends? They are nothing but tricuspid valve and bicuspid valve. Okay, friends? The cardotendae, what are cardotendae? What type of structure cardotendae? Cardotendae, on one side they attach to the papillary muscles, other side they attach to the AV valves. These cardotendae are cord-like collagenous processes. Friends, what are cardotendae? They are cord-like collagenous process. They are made up of collagen, friends. Cord-like collagenous process that connect the, see friends, papillary muscles to the AV valves. ఈ కార్డోటెండే ఏంటి ఫ్రెండ్స్? కార్డ్ వలె ఉన్నాయి, కొల్లాజన్తో నిర్మించబడ్డాయి. ఇవి ఒకవైపున పాపిల్లరీ మజిల్స్ కంటుకుంటాయి, ఇంకోవైపున ఏవి వాల్వ్స్, ఏట్రియో వెంట్రికులార్ వాల్వ్స్, దట్ ఈస్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, బైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఒకవైపున పాపిల్లరీ కండరాలు కంటుకుంటాయి, ఇంకోవైపున ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ మరియు బైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఆ రెండింటి కలిపి మనం ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్? ఏవి వాల్వ్స్ అంటాం ఫ్రెండ్స్. వాటికి అంటుకొని ఉంటాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నౌ what is the role of the cardotendae? See, once again friends, the cardotendae on one side attached to the papillary muscles, other side to AV valves to control flow of blood. What is the role of the cardotendae? They control flow of blood, friends. Okay friends, now see one more. What is the another function of the cardotendae? The cardotendae prevent the cusps. You know friends, tricuspid valve has 3 cusps, bicuspid valve has 2 cusps. These two are called as AV valves. Friends, tricuspid valve present between right atrium and right ventricle. Bicuspid valve present between left atrium and left ventricle. It is also called as mitral valve. These two have valves. Tricuspid valve has 3 cusps. Bicuspid valve has 2 cusps. So this cardotendae prevent the cusps of the AV valves from bulging too far into atria during ventricular systole. When ventricles contracts, this is called as ventricular systole, friends. There is a chance of entry of these cusps into the atrial chamber. So these papillary muscles, these cardotendae pull those cusps to enter into the atrial chamber, friends. కార్డోటెండే ఏం చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్? మనకి జఠరికలు సంకోచించినప్పుడు ఈ కర్నిక్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ మరియు బైకస్పిడ్ వాల్వ్ యొక్క కస్ప్స్ కర్ణికా కుహరంలోకి చేరకుండా లాగి పెడుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దట్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది కార్డోటెండిని. ఫ్రెండ్స్, నౌ యూ సీ ద ఇమేజ్ ఫ్రెండ్స్. These two are atria, these two are ventricles. Now you concentrate on the ventricle, friends. So this is left ventricle and right ventricle. Right ventricle, left ventricle is larger than the right ventricle. Left ventricle has thicker valves.
Next friends, in between two there is septum, that is called as interventricular septum. Okay friends, now see here friends. Now see the chordotendae friends. See, these are chordotendae. They are connecting what friends? Papillary muscles. These are the papillary muscles. This is a chordotendae. This is mitral wall. Sorry, this is tricuspid wall and this is mitral. This is only left ventricle friends. This is only left ventricle. This is only left ventricle. So here we have only mitral wall. But here you see friends, these are chordotendae. This right atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Okay friends, this is about the ventricles. Now see some MSET and NEET questions friends. So now see the size of all chambers of the heart. The smallest chamber is left atrium friends. Next right atrium. Next right ventricle. Next to left ventricle. So the largest chamber is left ventricle. You have to remember it friends. Next see the thickness friends. Right atrium is the thinnest chamber. Left ventricle is the thickest chamber. Next friends. The walls of the ventricles are relatively thicker than the atrial walls. See friends. Walls of the ventricles are relatively thicker than the walls of the atria. Because you know friends, atria receives blood. They are receiving chambers. Ventricles are pumping chambers. They need more strength friends. So because of that, ventricles have more thicker walls. The heart is divided into right and left sides by the septum. You know friends, we have right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. In between right atrium, and left atrium, there is interatrial septum. In between right ventricle and left ventricle, there is interventricular septum, friends. Interventricular septum is thicker than that of interatrial septum. See, friends, interventricular septum is thicker than the interatrial septum. The interatrial septum and interventricular septum prevent mixing of deoxygenated blood in the right side of the heart with oxygenated blood in the left side of the heart. Friends, you know it friends. Right side of the heart has deoxygenated blood. Right atrium and right ventricle has deoxygenated blood. Important friends. Left side, left atrium and left ventricle has oxygenated blood. So this interatrial and interventricular septa separating the pure and impure bloods, friends. Okay friends. This is about the what friends? What friends? Structure of human heart, particularly ventricles, friends. Ventricles. Friends, we have a 4 marks question on the ventricles also. So this is LQ, a part of the LQ, that is structure of human heart, and there is one SQ 4 marks question, write about the ventricles. If you write this, it is enough friends. Okay friends, thank you. If you like my video, please you have to share it, you have to subscribe it to your friends. Thank you friends, good day.